Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we would like to learn about the research method for building performance evaluation and simulations. So in here that you can see picture in your right side. Here is some kind of the experimentations, yeah, with some for application to get the appropriate form for the structure stability. And by the way, for building performance evaluation or PPE, this is some kind of the offers feedback on design and contributes to architectural knowledge and project. So PPE also an extension of what we had been called post-occupancy evaluation or POE. So don't confuse about the PPE, building performance evaluations, POE, post-occupancy evaluation, and also we know about the building performance simulation or BPS. And for this PPE, continuous process of systematically evaluating the performance and or effectiveness of aspect of building such as accessibility, aesthetic, cost effectiveness, functionally, productivity, safety and security, and sustainability. And we have some kind of the triangle relationship in here between design, construction, and also evaluation. So PPE is very, very important to get some kind of feedback from construction itself and also from the design. For participants in the building life cycle, we have 4 stakeholders. First is about initiators, include owner, investor, institution, governmental agency, and secondly, designer itself, include you and me, architect, interior designer, landscape architect, and etc. And next is for builders, contractors, subcontractors, and number 4, operators, manager, maintenance staff, and also some kind of the management, and the last is end user or actual person that occupying building that we design for PPE. So some 6 phases of the building life cycle in here, start from planning, programming, design, construction, occupancy, and recycling. So this one is about the building life cycle. In here, I will try to show to all of you about the 2 kind of the design methods. Firstly is about the cyclical design methods, where architectural knowledge have some kind of the cycles flows, from briefing, needs, building type, program, property size, site, data, and etc. And we will get some analysis in here. And next to do synthesis and how to evaluate. And after that, we got some kind of the design and from the execution. So after this phase, we can do some kind of the building performance evaluation, for how to get some architectural knowledge and also to give feedback for briefing, need, and etc. in the first step. And the other one, this is linear design methods. So for architectural knowledge, we have some kind of the analysis in here. So the differences is about the final touch, Final touch, it means in the last of the stage, what kind of after execution. Okay, in here is also we will do some literature review, before we do for building performance evaluation. Literature review is very important thing because knowledge we already possess. This is become new information. So it's very, very important thing in your study, And in here, literature review look like a survey
of various sources to produce knowledge that is more lasting and has more widespread usefulness. And a very important part of the research process, because how to mining, data mining, literature review, and etc. From the second resources. And not only at the beginning of the process, but along of your study, the literature review is very important. And for information from research, we can address a specific topic summarized in several sentences, find its place in larger domain of the relevant literature, also for community of people, and should be able to stand on its own. So how to get and how to do literature review in your study. Di sini juga kita akan melihat proses cyclic berputar terhadap riset yang kita lakukan. Jadi riset harus bisa diinformasikan bagaimana literatur review yang sudah ada, kemudian kedudukan dari studi kita seperti apa, sehingga ini merupakan satu kesatuan bagaimana bisa membangun sebuah architectural knowledge. And also this is very useful for your design in the near future. So the outcome will expand to that body of literature. Jadi kalau di sini kita bisa melihat inisial conceptual framework dari perencana, kemudian dari pengumpulan data, dari analisis, kemudian dia akan coba direfleksikan dan kita mendapat beberapa feedback yang akan berguna bagi sebuah perancangan arsitektur. Nah, so literature review as an exploratory system. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah semesta informasi yang sudah ada sebelum kita mengkaji itu sangat luas sekali dan kita perlu menatanya, mana yang kita butuhkan, terus kemudian mana yang akan diperlukan kemudian. And literature review has conceptual relevance for a particular topic of inquiry. Also activities to use that body of information to define and address a topic of inquiry. Jadi sangat spesifik nanti topiknya apa yang akan dikaji gitu. Nah, this is some kind to help you to get the literature review. You can get some important issues in here. So here is some kind of the key sources, key theories, major issues and databases, epistemological and ontological grounds, and the last is main question and problem. Jadi kalau dilihat apa yang kepingin kita diskusikan, itu pasti sudah ada yang melakukan duluan begitu. Nah, kita akan mencari dari titik terang, kemudian yang titik-titik yang gelap itu yang nanti akan kita cari. Tentu saja black dot ini akan saling berhubungan, berkelindan satu sama lain, dan itulah tantangan di penelitian yang akan kita lakukan. So here is for literature review for designer versus literature review for researcher. Di sini kita akan bisa melihat perbedaannya, studi literatur untuk perancang dan untuk peneliti. Bedanya di mana sih? Ada 3. Here is some kind of the aim for design, empirical object, and second one is how to use, and the last is about the outcome, where in design loose connection design object without reference to a larger literature. While in research for outcome, connection is very strong enough, explanatory, relates to body of literature. Jadi kalau kita bisa melihat nanti diagram struktur untuk kajian kita itu ada 4 paling tidak. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menyusun sebuah pertanyaan penelitian. Yang kedua, tentang audiens. Audiens ini macam-macam, bisa ada, bisa tidak, tetapi yang penting adalah dia mau ditujukan kepada siapa, subjek risetnya siapa. Kemudian yang keempat adalah memang ini literatur, baik itu yang dilakukan oleh peneliti lain ataupun yang sudah kita lakukan sebagai pre and preliminary research. Kemudian baru kita
akan mencoba untuk bisa menumbuhkan sebuah topik, kemudian ini akan menumbuhkan aksi ke depan terkait dengan literatur review. And in here, we would like to learn about the uses literature review. So the most important thing is how to identify the research questions. We can start from analyzing comparison of literature, existing theory, testing theory, evaluation theory, experimentation that already did from some researcher, expansion of concept or theory. And second one is about the mining the literature or to develop a research question. Jadi bagaimana kita akan mencoba untuk menggali pustaka-pustaka untuk dapat menyusun sebuah pertanyaan penelitian. And the last is about the research creativity, how to derive new implication from existing position, critique past tenses from an awareness of present position, and project future condition based upon learned premises. Jadi ini ada sebuah kesatuan bagaimana kita akan melihat celah yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, kemudian terkait juga dengan isu dan masalah penelitian yang akan kita lakukan. And in here, so we can see about the users literature review in other sites, how to focus the topic of inquiry. Topic should not be too general, too broad, too restrictive. So please avoid this one. And how to understand the makeup of the research questions, back and forth between literature and research, and restate the topic several times. This is the most important thing. Along of your study periods, restate the topic several times. So whether it still relates with your research topic, with your literature review or not. And so how to use this literature review is depend on to understand idea generic routes. I mean upon the historical lineage, family tree like this, network, ground tree, so we can see relationship and also interrelationship between your literature review that you use for your study, in your research. Okay, so how to get the resources? So you can go to library databases, and also specific website like this, and please ask or maybe find some kind of the responsible resources in here. At least they can state about the authors, publisher, selection, purpose, documentation, point of view, and access. Please write down about this one. And here is, I think, to get some kind of the benefit to your research also. And for the 6 or 5W and 1H, please answer by your study, by yourself. Why, who, when, where, what. This is how to maybe rewrite or paraphrase for your literature review from your references. And the last is about the how, so you can define some kind of the specific methods in your literature review. And for building performance evaluations, we have 3 major element evaluations. So there are technical, functional, and behavior. So it's very whole picture we can call cultural context. So the building performance evaluation process encompasses functional and technical performance of building alongside human performance criteria, while recognizing the cultural context of the project. So please remind about the this triangle picture.
And here is for the elements of evaluations. We have also three technical elements. Yeah. For example, fire safety, structural integrity, sanitation, durability, acoustic, lighting, and HVAC. Jadi mungkin nanti kita akan coba melukis dalam satu topik begitu ya, tentang keamanan dari kebakaran, kemudian dari kestabilan struktur dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam elemen-elemen teknis. And second one is about the functional elements. It includes workflow, circulation, space allocation, what we call zones, operational efficiency, productivity, and organization for your space layout. And for behavior elements, so includes for privacy, security, social interaction, and perception of density. This is how to define about the territoriality. Kalau di sini kita bisa melihat nanti juga di tiga hubungan ya dalam segitiga ini, berhubungan dengan aspek teknis, kemudian fungsi dan perilaku. Nah, ini menarik nanti untuk kita kaji di masing-masing topik ya, penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini tadi kita sudah belajar literatur review yang pertama kali ya, kemudian nanti dari building performance evaluation tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini bagaimana kita bisa melakukan sebuah kuantitatif ya dan kualitatif gitu untuk kinerja dalam pengukuran yang akan kita lakukan. So there are maybe 6 aspects of quantifiable building performance, lighting, acoustic, temperature and humidity or thermal building, durability of material, amount of the distribution of space, user satisfaction and also structural integrity. Dari 7 atau 6 ini kita bisa coba mengulik ya, mendalami gitu tentang hal-hal yang terkait dengan yang sudah kita lakukan. Nah, di untuk dievaluasi yang untuk aspek dari kualitatif ini butuh lebih juga yang tidak bisa langsung diukur begitu ya. So we have definition about that, about the aesthetic beauty or visual compatibility with building surrounding, relative more difficult to measure. Ya, ini memang membutuhkan membutuhkan tools ya, atau membutuhkan platform untuk bagaimana mengukur sebuah keindahan. Jadi barangkali ada rasio dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa jadi nanti akan terintegrasi antara kualitatif riset dengan kuantitatif riset ya dalam berbagai aspek untuk di kinerja bangunan. So in here we have 3 steps, how to measure of performance, building performance. Observe performance, it means measured by an expert or panel experts. Jadi ada satu sekumpulan ahli yang mempunyai platform ya atau rubrik begitu untuk penilaian. Kemudian kita juga menyusun sebuah daftar-daftar untuk nilai begitu. And second one is about perceived performance, how to measure by the users or occupant of particular environments. And in the most cases, this information is recorded by questionnaire. Jadi ini juga harus diimbangi ya, didukung oleh kuesioner yang bagus ya. Jadi bagus itu bisa jadi memang dia terbuka atau tertutup, terstruktur atau tidak terstruktur, tapi semuanya dalam satu rencana gitu. Nah, ini masuk ke dalam perceived performance. And the last for the measure of performance, this is about the measured performance. Yeah, it's captured through monitoring of physical phenomena. Nah, di sini juga bagaimana kita bisa mengukur performa dari sebuah bangunan dan akan dilihat periodenya agak panjang begitu.
Kalau di lighting gitu ya, atau di thermal, atau bahkan di seismik ya, ada data logger gitu, itu yang akan merekam semua sehingga tidak manual, dan dalam misalnya 3-6 bulan tadi akan dimasukkan dalam sebuah sistem di komputer dan bisa membaca fenomena yang terjadi secara fisik begitu. In this picture, we can learn how to measurements of performance. Ya, jadi ukuran-ukuran dalam kinerja kita bagi menjadi 3. Ya, di sudut yang atas ada evaluasi, kemudian di sudut kiri bawah ada performance atau kinerja, kemudian yang kanan bawah ini untuk skala gitu. Skalanya mau skala mikro, skala meso, atau skala makro. Jadi ada yang tadi ya measured terukur, kemudian perceive, ada yang terobservasi, kemudian yang di performance ini secara teknis tadi sudah saya sampaikan, kemudian functional juga, atau ini behavioral. Jadi 3 ini yang nanti paling tidak kita bisa tahu kuadran kita ada di mana. Nah, di sini kita bisa mencermati some kind of an integrative framework for building performance evaluation. Jadi ada beberapa hal keuntungan ya, paling tidak ada 5 gitu. So we can get some benefits for doing building performance evaluations, fine tuning new building, of course, improving design for future building, assessing building quality, cost saving, and also renovating existing. Cost saving, maybe for some kind of the commercial building is very attractive and challenging. So building performance evaluation is very popular for building typology, especially for commercial building. Di sebelah kanan kita juga bisa melihat nanti performance kriterianya seperti apa ya. Ada 6 tadi ya, coba kita masukkan dalam sebuah skema begitu, mulai dari planning, programming, design, construction, occupation, recycling begitu. Nah, di sini juga ada program review, design review, ada POI ya, dan lain sebagainya. Jadi ini tujuannya tadi untuk memberikan feedback dan kita bisa mencari panduan-panduan yang terbaik untuk sebuah desain yang kita lakukan. There are some levels of building performance evaluation efforts. Yeah. So we start from indicative, quick walkthrough, evaluation, selected interview, yeah. And the next level is investigative, more in-depth interviews and survey questionnaire. They provide some photographic and video recording with physical measurements and etc. More in-depth. And the next level is diagnostic, more in-depth. Yeah, it's very focused. Longitudinal and cross-sectional evaluation studies, we call comprehensive studies. One or more performance aspect, for example, mean of egress, orientation, way of finding, privacy, overcrowded. Yeah, this is related for the circulation in some building, and in-depth research in very focused topic area, and it's long period ya, from months to years. Nah, di sini kita bisa melihat riset kita mau berada di level mana. Apakah di indikatif gitu. Indikatif itu adalah sebuah perkiraan-perkiraan begitu ya, berdasarkan sebuah ukuran-ukuran, atau sudah kita melakukan sebuah investigasi gitu. Jadi di nomor 2, kemudian yang terakhir itu yang lebih komprehensif, sudah didiagnosa gitu. Jadi ini mau kajiannya sudah tidak hanya 1 atau 2, tetapi sudah melibatkan beberapa aspek begitu. Jadi lebih dalam dan juga lebih lama. Nah, dalam kaitannya dengan waktu ya,
also we have three term, short term. This is very beneficial to get some feedback on existing problem in buildings, identification of appropriate solutions. Yeah. And next one is medium term, inform the next building delivery cycle, database development. This is more important thing. So we have some kind of the data recording, yeah, to the next research. And the long term include the generation of planning and design criteria for specific building types, and how to add to existing architectural knowledge. So we can do short term first, and also we can continue for medium term, and next for the long term. Jadi ini juga bertahap nanti tergantung keadaan yang kita punyai ya, baik itu tim, dana, waktu, dan lain sebagainya. Tetapi ini dalam satu kesatuan kajian ya yang menyeluruh dan menerus begitu. Okay, so here is we have maybe 3 sample to learn about this one. So here is about the simulation itself. Di sini ada sebuah simulasi ya untuk fasad dan bukaan begitu ya. Jadi ada sekitar 18 misalnya, ada space PV ya, vertical PV dan lain sebagainya, kemudian dicoba dalam sebuah simulasi hasilnya gitu. Kemudian hasil ini menjadi guideline ya, nanti untuk dalam sebuah bangunan ini disimulasikan. Nah, yang kedua ini adalah mengevaluasi yang sudah ada. Ya. Jadi bangunan-bangunan yang sudah ada itu dievaluasi untuk mendapatkan saran, rekomendasi, feedback begitu untuk dapat meningkatkan building performance. Ya. Bisa untuk akustiknya, bisa untuk pencahayaan, bisa untuk building thermal, atau bisa juga untuk structural integrity. Jadi yang tadi adalah simulasi, ini evaluasi. So the next sample is about the experimentation. Yeah. So this one, some researcher do some structural analysis in here and consider about the building material itself. Yeah. In here they use for the modular structure and how to build about the construction itself with the very detailed construction, so we can get adequate information for building guideline design. Jadi antara yang simulasi tadi bisa kita lakukan, kita mempunyai barangkali nanti aplikasi-aplikasi, kemudian eksperimentasi seperti ini, dan bisa kita lakukan secara fisik begitu ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Nah, so from our presentation today we can get some summary. The benefits of building performance evaluation are several: better quality of the built environment, greater occupant comforts. Of course, we can do this one, yeah. And more satisfactory experience in visiting, using, or working in facility. Significant cost saving, yeah. That I said to you before. It's very popular for commercial building. Establish a performance-based approach to design, yeah. And building performance evaluation contributes to the state of the art knowledge of environmental design research, and those make significant contribution towards improving the profession of architecture. And PPE identifies both successes and failures in building performance with emphasis on human factors and the interaction with design of physical setting and building system. Jadi ini ada sekitar berapa 7 ya simpulan gitu, bahwa building performance evaluation ini bisa memberikan yang benar ya, bisa memberikan feedback-feedback yang baik bagi sebuah perancangan bangunan begitu, dan bisa jadi ini juga berkontribusi bagi penyusunan
state of the art ya dalam architectural knowledge begitu. Ya, tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan juga menekankan kepada faktor manusia, kemudian juga kepada penyediaan faktor-faktor fisik bangunan gitu ya, kemudian juga di sistem bangunannya. Jadi ini saling berkelindan, saling berhubungan untuk dapat mencapai sebuah kinerja bangunan yang baik begitu. Okay, I think it's all. Yeah, so have a nice use for building performance evaluation. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.